This forest, this lush green forest, is home to a powerful deity, a woman murdered by a tyrannous king. In the afterlife, the woman turned into a ferocious goddess who was known to quench her thirst by drinking the blood of those who came to bathe in a nearby river. Until, of course, a learned man succeeded in winning her over. All he had to do was show her some love by addressing her as his mother, a gesture that moved her enough to spare his life. She requested him to find a place of peace for herself. Such should be the peace of the place. She said that it should be host to a harmonious coexistence of cattle and predators. The learned man chose this very forest as her new abode when he found a cow and a leopard living in peace here. Centuries have passed, but the deity still lives here, only to appear now and then in a beautifully adorned human form to bestow her blessings to those seeking her motherly love. This place came to be known as Neeliyar Kotam, or the shrine of goddess Neeli. This is the coastal Indian town of Kannur, aptly called the land of looms and loaves, owing to the once thriving handloom industry and its many folklores and rituals. An obvious example is the ritualistic performance of Theyyam. A Theyyam is not just a dance form or a representation of God, but God Himself in human form. The word Theyyam is in fact a corrupted form of the Malayalam word Devam, which means God. These god forms have legends associated with them. More often than not, they are about the oppressed and the downtrodden taking divine forms.
Once the performer adorns the costume, complete with a glance of himself in the mirror, he is said to cross over into the limits of divinity. As history has it, the folklores associated with Theyyams have been around since ancient times. Nevertheless, the creation of much of the present forms is credited to Manakkadan Gurukul, a learned tantric saint from the court of a 16th century ruler from the local Chirakal dynasty. കോലത്ത് രാജാവ് ചെറുപ്പത്തമ്പുരാണ് ഒരിക്കൽ കോലത്ത് നാട്ടിൻ്റെ അധിപനായ കോലത്ത് രാജാവ് എന്നാണ്. ഈ കോലത്ത് നാടാണ്, രാജാവാണ് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന പേരായ ഒരു വലിയ സിദ്ധനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് 35 ദൈവങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട്. 35 തെയ്യങ്ങളെ അത് പിന്നീട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പുതിയ പുതിയ തെയ്യങ്ങൾ, പുതിയ പണിക്കന്മാർ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുപാട് തെയ്യം, ആളുകൾ പറയുന്നത് 150 തെയ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ്. Preparation for a Theyyam performance involves several groups of people working in synchrony. From those who prepare the costume to those who are responsible for painting the face of the performer. A good majority of the articles used in the costume need to have been derived from natural sources, including the flowers that could not be plucked if they were artificially grown. Several rituals are practiced before the performer, known as the Koladhari, adorns the costume. A ritualistic ballad called Totem, which narrates the entire legend of the Theyyam, is sung.
a Koladhari is expected to be proficient in several ritualistic procedures and recitals, besides having a great deal of knowledge on a wide variety of subjects. After all, once he attains divinity, the prayers of devotees who come to seek blessings need to be addressed. Physical endurance is paramount in Theyyam performances, with the requirement of Koladharis having expertise in the martial art of Kalari for some of the Theyyams. This is typical for many of the Theyyam legends associated with bravery. The Kathivanur Veeran Theyyam is the tragic legend of a valiant man who was deceived and killed in a battle which he had already won. The entire story is about an ordinary boy called Mandapan from the village of Mangattu who travels through dense forest to reach the hills of Kodagu, where he meets and settles down with his wife Chemarathi. The treacherous journey he undertook and the bravery he showed in his battle against a group of Kodavas, in which he attained martyrdom, made him a legend. With his wife committing sati, some miraculous occurrences during his funeral led to him and his wife being worshipped as gods till date. ഈ തെയ്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുന്ന കുറെ തെയ്യങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം ആയിട്ട് ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ പാർവതി ദേവി, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരുപാട് ശ്രീരാമന്റെ അടക്കം പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളും പുരാണത്തിലെ ദൈവങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം. മറ്റൊരു വിഭാഗം ദൈവം തന്നെ വേഷം മാറിയിട്ട് വരുന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള തെയ്യങ്ങൾ. ഈ കതിവിനൂർ വീരൻ ഈ ആ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടിലും പെടില്ല. ഒരു കാലത്ത്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമായിട്ട്
ജീവിക്കുകയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി ചരിത്രം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജനിക്കുകയും അവിടെ വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കല്യാശ്ശേരി നാട്ടിൽ കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാങ്ങാട്ടാണ് കഥിവന്നൂർ വീരന്റെ ജന്മസ്ഥലം. The ritual for this Theyyam requires the Koladhari to perform hours of kalari before he freshens up and gets ready for the actual Theyyam performance.
Many of the themes associated with the legends of Theyyams often mirror the prevailing social evils of the yesteryears, with the central character who attains divinity being the one oppressed in the story. The Vishnumoorthy Theyyam is dedicated to the legend of Palanthai Kannan, hailing from a deprived caste and an ardent devotee of Lord Vishnu who was killed by a cruel landlord for bathing in a pond meant only for the affluent castes. Post his death, a lot of miseries befell the family that was responsible for his killing. An astrologer recommended the family to dedicate a shrine and a Theyyam ritual for Kannan and Lord Vishnu. This is the legend behind Vishnumoorthy Theyyam, which is performed as being in the Narasimha avatar. ഈ കേരള നാട്ടിൽ നീലീശ്വരത്ത് കൊട്ടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ഒരു തീയ യുവാവിനെ എൻ്റെ നിർദ്ദയെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ജാതിയുടെ പേരിൽ കൊന്നിട്ട് ആ കാരണവർ ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ കോട്ടപ്പുറത്ത് ചാമന്തിയായിട്ട് ഈ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കോട്ടപ്പുറത്ത് ചാമന്തിനെ വിളിക്കുന്ന ഇയാളാ ഈ തെയ്യമാണ് പിന്നീട് വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ട് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുഴുവനും ഉണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. The performance also includes a part which depicts the killing of Hiranyakashipu by Narasimha avatar of Lord Vishnu. Another social evil is brought to light in the legend of Muchilott Bhagawathy Theyyam, the sorry plight of women in affluent households dominated by men. As the legend goes, a young woman from an affluent household intervened and answered a question posed in a debate participated by learned men. To the astonishment of the men, the woman was able to give the answer they were looking for. As women were expected to be in the confines of the house those days, they assumed the answer could not have been known to her had she not had the exposure to the world outside. The intelligent woman was ostracized from the community and left to fend for herself. ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയും ചിന്തകളും കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാം എന്നറിയാത്തതായ ഈ വിദ്യാസരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ആ സംവാദത്തിൽ തോറ്റതിൻ്റെ ജാള്യത മറക്കാനോ എന്നോ അവസ്ഥി ഇത് രണ്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ
പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു. ഇനി സഭയില്ല. അവളച്ഛനൊന്നുമല്ലോ നിരപരാധിയാണ്. എന്താ ചെയ്യുക ഈ സഭ പറയുമ്പോൾ? പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്ന് വലിയ ഇതുമില്ല. അതിന് ശേഷവും ഇല്ല. അബൂതി അന്തർജനം അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ വിട്ടതിന് പാടിൻ്റെ പറ്റും. ശ്രമം കൊണ്ട് അന്തർജനം അതുവരെ മറക്കുടം പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പിന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇടയുണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൽ പെട്ടതിൽ പാടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാവി ഇങ്ങനെയുള്ള 2-3 ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവളെ പിടിച്ച് പുറത്തുണ്ട്. പാവം ഇവള് ഇല്ലം കുട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി, പല സ്ഥലത്തും പോയി. എന്നിട്ട് അവസാനം കരിവള്ളൂരെത്തി. ആ സ്ഥലമുണ്ടവളാണ് മുച്ചിലോട്ടുള്ള രാത്രിത്തെ സ്ഥലം. അവൾ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടോ? ജീവിതത്തിന് വലിയ നിരാശ വന്നു. അപ്പോൾ മരിക്കാൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചാടാനാവും, തീയിൽ ചാടാനാവും. ആ വഴിക്കാണ് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ശരിയായ മരണം ഉണ്ടാവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം തീയും അത് ആളി കത്തിക്കാൻ ഈ ചാടാൻ മാത്രമുള്ള തീവ്രതയുണ്ടാവുന്ന പിന്നെ ഇത് ആ ഒരു കനല് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരെയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ തീയെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചപ്പോൾ കത്തുന്നല്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ വാണിയോട് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അല്പം എണ്ണ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുമോ? നേരം പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തോ സങ്കടം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ അഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആടി കത്തി ചാടി മരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുത്തി എന്ന് പറയുകയില്ലേ, ഒരു പാത്രം വലിയ, അതും കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈശ്വര ആ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നത് തളച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ ജ്യോതിഷനും മറ്റവരെല്ലാം വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം കൂടി ആ കഴിച്ചു പോയ അന്തർജലം ദൈവമായിരിക്കുന്നു, ഭഗവതിയായിരിക്കുന്നു, അത് നിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഉടനെ ഒരു ആരാധന സ്ഥലവും ദൈവമായിട്ട് കിട്ടിയടിക്കണം ഉടനെ നടത്താൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വാണിയന്മാർ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു മുച്ചിലോട്ട് കാവും ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു അമ്പലവും പിന്നെ കിട്ടിയാണ് 3-4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെയ്യാവും. Like Lord Vishnu, Lord Shiva too is worshipped through various Theyyam forms.
Kannur Theyyam is believed to be a Bhutagana of Lord Shiva, who took form from the Lord's throat to cure Goddess Bhagawathy's smallpox. Likewise, Hooligan Theyyam is believed to be the protector of environment who took form from the toe of Lord Shiva. Another Theyyam who is believed to have been born out of Lord Shiva's soul is Vayanattu Kulavan Theyyam. Being an ace hunter, Vayanattu Kulavan once disobeyed his father, Lord Shiva, who had prohibited him from hunting or drinking toddy. This led to the Lord cursing his son, forever blinding him. Soon after, Lord Shiva felt sorry for his son and gave him 2 metal eyes and a torch through which he could see the world. The metal eyes and the beautiful movements with the torch held in hand is a signature feature of this Theyyam performance.
There are few other legends too associated with this Theyyam. When one talks of Vayanattu Kulavan Theyyam, it becomes customary to talk about Kandanar Kelan, another hunter who was burned to death along with two snakes in a forest fire. It was Vayanattu Kulavan who found him lying in the ashes along with the snakes on his body. He brought him back to life through his divine powers. This Theyyam is extremely ferocious, wherein Kandanar Kelan displays his anger towards the fire that burnt him by challenging and running through it several times. The snakes painted on the Koladhari's body represent the two snakes that died along with Kandanar Kelan in the fire. This Theyyam brings about a completely different interpretation of a part of Ramayana. This is the legend of the king of Kishkinda, Bali, who is worshipped as a Theyyam. He represents the oppressed here as he questions Lord Rama if it was fair on his part to kill him in deceit. This is depicted in the beautiful movements of the Theyyam.
The life of a Koladhari is extremely challenging. In the process of turning into gods that are worshipped by thousands, the Koladhari makes a lot of sacrifices on himself. Apart from the regular fasting that one has to observe, the physical strain that they undergo is immense. Koladharis who perform Theyyams with tall headgears are often faced with the prospect of experiencing injuries to their back. Similarly, Koladharis who perform Theyyams that use fire as an accessory have to have an extreme level of alertness to prevent any burn injuries. All this is apart from the immense knowledge they have to acquire before they become eligible for adorning the sacred costume. Despite the challenges, it is indeed heartening to see that the communities involved in Theyyam performances are continuing to keep the traditions alive in letter and spirit by passing on the learning to their next generation, many of whom have other day jobs as well. As generations come and go, as long as this forest remains, the guardian deity's love and blessings will continue to bring positivity in the lives of many.